ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदया पात्रम् ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यम् वन्दे वेदान्तदेशिकम्। சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள் ஊரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப் போமளவும் வாழ்வு. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदया ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। சீரொருதோப்புதேவயாம் பாரொன்று சொன்ன பழமொழின்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வாழ்வானே ஓமளவும் வாழ்வு. Okay, so இந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தையும் லாஸ்ட் பேராகிராஃப், இந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தையும் ஈஷிதவிய தத்துவங்களையும் இப்படி பிரிய அனுசந்தித்து ஏக தத்துவம் என்பார்க்கு ஸ்வனிஷ்டமான விசிஷ்ட தத்துவம் ஏகம் என்கையாலே தாத்பரியம். So this is what we call the essence of Vishishtadvaita, namely, so we have to meditate upon, rather follow the thoughts that one principle is leading principle and the other principle is led principle. The principle which that is what we call Ishitavya Tattvangal is we are the Ishitattva Tattvangal. That means all creations of the world, the individual souls, the Achetana, the insentient objects and so on, all creations included, they are under the control of the Lord. So Ishitavyam is under the control. Whereas Ishvara Tattvam is, he is a controller. Ishvara Tattvam. Knowing that these two are separate, at the same time, Eka Tattvam embark. When some people say that both are the same, both are one and the same, Swanishtamana Vishishta Tattvam Ekam Engeyale Tatparyam. So this there are special points where both are similar, and therefore on some other aspects they are dissimilar, they are different. Again, as we say, Advaitam, that is the individual soul is the supreme soul, in the sense that the wisdom, the experience, Anubhavaha, are one and the same, but the Anandam, the bliss is one and the same. But creativity and all-pervading nature are different. So if Ishvara Tattvam irukumbadiye, Ekaha Shastra na Dvitiyaha asti Shastra. Shastra again, Ishvaraha, controller, one who makes constitution. Shasanam karoti iti Shastra. He rules over.
He bosses over. So there is only one boss, there is only one master, and there is no parallel to him. Na dvitiyaha asti, meaning there is no second, he is second to none, plus he is a unique controller and he has no parallel. That's the meaning. So here it is, there are so many, of course, notes for the A, B, and so on. So we have now we read the note number 1. Yaha Hritchayaha Tam Aham Anubravimi. Where is the controller? Where is the master? He is in my heart. Hritchayaha. He is reclining in my heart. Hridi Shayaha. Tam Aham Anubravimi. I am just meditating on him. Tam him aham I anubravimi, meaning so we imitate him. We imitate him. Bravimi meaning saying. I say. Anubravimi means I say along with him, meaning I agree with him. Because I am the controlled. Tenaiva yuktaha pravanadi bodhakam yatha niyuktopi tatha vaha. So vaha means I shall carry out tatha in the same manner yatha niyuktaha asi, as I am ordained to do that, I am instructed to do that, I am ordered to do that. Tenaiva yuktaha. So because of my association, I am associated with him. Then, so in order to understand bodhakam, the understanding is pravanam. I think I must remember what is that. Pravanam, pravanadi bodhakam. Of course, feeling one with him plus feeling different from him. Both of them are instructions from the Lord. I obey the instructions scrupulously, obediently. So we go to the next one. Next page. Shastra Vishnuhu Asheshasya Jagat Sarvam Shariram Te. So these are all already known facts, namely, he is the Lord of all. Shastra Asheshasya. Asheshasya Shastra. That means he is the Lord of all, controller of all. His name is Vishnuhu. Why? Because Jagat Sarvam Shariram Te. Because the whole Pravana is generally, pra is suffix. Pravana generally meaning expert knowledge, expertise. Pravana bodhakam meaning expertise wisdom, extreme அதுல wisdom. இருந்து சுவாமி அதுதான் அந்த பிரவீன்ங்கிற இதெல்லாம் அப்படின்னு ஆமா ஆமா ஆமா. நீங்க ஹிந்தியில கூட எக்ஸாமுக்கு பேரு பிரவீன் பேர். ஹிந்தியில எக்ஸாமுக்கு பேர் பிரவீன் பேர். தமிழ்நாடு தட்சிண ஹிந்தி பிரச்சார சபா சிஸ்டத்துல பிரவீன் உத்தரார்த், பிரவீன் பூர்வார்த்னு 2 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நிஷ்ணாத்னு ஒன்று இருக்கு, லாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன். அதுவும் சான்ஸ்கிரிட் தான். நிஷ்ணாத்தா எக்ஸ்பர்ட்னு அர்த்தம். பிரவீணஹான்னு எக்ஸ்பர்ட் தான். பிரவணஹன்னா எங்கேஜ்னு அர்த்தம், பிஸி. பிரவண போதகம் சொன்னா பிஸி வித் நாலேஜ்னு அர்த்தம். பிரவண போதகம். அதாவது பிரவணங்கிறது ஐ டோல்ட் யூ ஜஸ்ட் நோ எக்ஸ்பர்டிஸ் பாண்டித்யம் சொல்லும், பாண்டித்யம். So you cannot separate and say pra is suffix, vana is forest or something like that. So Jagat Sarvam Sharirante, meaning the whole universe is the body, his body. Te, Lord is addressed like this. Te, your Shariram body is Sarvam Jagat, all the universe. Sarvam Samapnoshi Tataha Asi Sarvaha. So he gets everything, whatever he wants. That is again we want to say avapta samasta kamaha. We are anavapta samasta kamaha. He is avapta samasta kamaha. All his desires are fulfilled. And therefore he gets anything and everything from his will. Then tataha asi sarvaha. And he creates all things.
இத்தியாதிகளில் கண்டுகொள்வது. We have quotations also for 2, 3 and so on. So Trivida Chaitanudiya prakarangalai. So how do you understand the sentient objects in the threefold division? Brahmadhyaha, Sakalaha, Devaha. Number 1. All gods starting with the creator. Manushyaha, Pashavaha. The human beings and the animals. Pashavaha meaning animals. Pashuhu doesn't mean as in Tamil cow. Pashuhu means living being. But we are talking of living beings other than human beings also. Then Vishnu Maya Mahavartaha Mohandha Tamasavartaha. So all these three types, Brahmadhyaha, Devaha, all gods, Manushyaha, human beings, Pashavaha, animals, all these three Chetanas are confused by illusion, Vishnu Maya. So the illusion obscures their vision. The illusion obscures their vision, keep them in confusion, moha. So they become blind by confusion, andha, tamas, darkness, so darkness of ignorance. So number 1 is given as already given. So jagato yo hridishchitaha tam rite paramatmanam tata kakkena shashyate. Vishnu Puranam asks a question addressing someone who is younger. A sage is addressing a younger person, Tata. Tata means young fellow. He is the only one. So Lord Vishnu is the only controller. He is in our heart. He is in our heart. Tam Rite, without him, Paramatmanam, without Lord, the Supreme Soul. Kaha, who, Shasyate, who rules. Kena Shasyate. We are all ruled by whom? There is no one else. So Jagat Sarvam Sharirante, Sthairiyante Vasudhatalam, Agnihi Kopaha Prasadaha Te Somaha Srivatsa Lakshana. So Ramayanam Yuddhakandam 120-126 says, Srivatsam, Srivatsa Lakshanaha, Lord Vishnu. Lord Vishnu is characterized by, marked by, unique by the, what you call a jewel, a decoration called Srivatsam. It is addressed by Brahma in the Yuddhakanda that Lord Rama is only God. Of course, he says Atmanam Manusham Mani. He says that I am a human being, son of Dasharatha. Just to make others believe that they can socially move with him. All people can be accessible to him. So Saulabhyam is shown by his statement, that's all. And also Saushilya. So it is called a scar, mark. Srivatsam is a mark. It's a black, other grey mark, dark mark on the chest. So he is everything as we understand. So Sarvam Shariram Te. So Ivalaham Murudum Manaka Shariramai Ulladu. The whole universe is your body. And therefore, because of your sthairiam, because of your firmness, sthairiam is firmness, steadfastness. All the things are stable. That's what I mean. Vasudhatalam, the earth, then fire becomes what you call, his anger becomes fire, and prasadaha, his blessing becomes moon. Meaning all his attitudes have become objects of creation. This earth also is stable till the end of Kalpa, that is 4 yugas. It doesn't perish. It never perishes, of course. Doesn't get destroyed. That is why it is firm. It's what do you call, solid.
solid, stable solid. Then his anger becomes fire, the happiness becomes mood. So for us also the same thing. So our anger becomes our enemy. It burns us, and then our happiness is cool, just like mood. So Bhagavad Gita says in 3, Namah Parastad Ata Prishtataste, Namostute Sarvata Eva Sarvaha, Sarva, Ananta Virya Amita Vikramaha Tvam, Sarva Samapno, Sarvam Samapnoshi, Tatosi Sarvaha. 11th Adhyaya, 40th verse. So I salute you. I salute you. How do I salute you? Parastat. I salute before you. And I salute Prishtatahate. I salute behind you. Why behind you? Behind? With regard to Ranganatha or Srirangam, we say Pin Barahiya Perumal. The Alankara, the decoration, the ornamental design of dress is given to Ranganatha at the backside also. And we must relish the darshan of the front side and also the back side. And again, while we make a journey, we request Rama to guard us, protect us from the front side and the back side. Agrataha, Prushtataha Chaiva, Parshatascha Mahabalam, Akarna Purna Dhanmano, Rakshetam, Rama Lakshmano. So we request both Rama and Lakshmana, that is Lord Vishnu and Adishesha, to save us from dangers. So Rakshetam, let them, may they protect us. How? Behind, front, and side by side also. Parshatascha. So salutation from all quarters, that's what we say. You go circumambulation clockwise and worship him, that's all. So sarvataha. So not only in front, not only from behind, but also around everything. Sarvataha. Because he is everything for us. Sarvaha. Last word. First word sarva is Sambodhana Prathamabhakti, calling him, hey sarva, oh all in all. Last sarva is Prathama Vibhakti. So he is everything. So Sarvam Samapnoshi, he gets everything as we understood earlier. Because Ananta Viryaha Amita Vikramaha. It's in a compound form. So he has unlimited virility, creative ability. Ananta Viryaha. Viryaha is creative ability, that is virility. So he has got endless other immeasurable strength, and Amita Vikramaha is valor, VALOR, American spelling. VALOUR is general spelling. Vikramaha, valor, power, is Amita, unlimited. Therefore, so you are everything. Bhagavad Gita says. So எல்லையற்ற வீரியத்தையுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மாவே. So that's what we said, Sarva. அளவற்ற பராக்கிரமத்தையுடைய நீ சேத்தன அச்சேதன வஸ்துக்கள் அனைத்திலும் வியாபித்து ஆத்மாவாக இருந்து நியமிக்கின்றாய். அவை அனைத்திலும் நீ சரீரமாக கொண்டு நீ ஆத்மாவாக இருப்பதால் அவற்றை சொல்லும் சப்தங்கள் எல்லாம் உன்னையே சொல்வனவாக வேதாந்தங்களும் ஸ்மிருதிகளும் விளக்குகின்றன. So whatever word occurs in the scriptures, especially Upanishads and Smritis, will always point out to Lord Sriman Narayana. That's all. Vishnu Puranam 5:30-17. Brahma முதலிய எல்லா தேவர்களும், that's what we saw. Brahmadhyaha sarva devaha. So manushyaha, then pashavascha, மனிதர்களும் மிருகங்களும் விஷ்ணுவின் மாயையாகிய விஷ்ணு மாயா பெரிய சுழலில் இருக்கிற மோகமாகிய இருட்டினால் சூழப்பட்டுள்ளது. He says in Tamil, Maya meaning Prakriti. Prakriti takes the role of Maya, illusion. That is confusion. That is ignorance. And that surrounds the people, all creations. So we go to 89. So idam jnanam, all these I think notes, right?
idam jnanam upashritya mama sadharmyamagataha सर्वे सर्गेपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. Okay, so having got the wisdom, all the individual souls become similar to me. Lord says this. Lord says this. So idam jnanam upashritya, having resorted to understanding myself, my original nature and so on, my qualities. So mama sadharmyamagataha, individual souls have become released souls. And they have become similar to me. And sargepi na upajayante, while creation is done, sargaha means creation. While the creation is done, na upajayante, they are not born. They are not born. Pralayecha na vichanticha. During the deluge, they don't get destroyed. That's what I mean. Whereas other faiths confuses by different understanding. Yadvai pashyanti surayaha ityadigalile arivat. Again, I think it's a scriptural sentence. Surayaha pashyanti yat vai. Vai truly, Surayaha scholars, that means those who are possessing the wisdom. Yat which pashyanti, they see. What do they see? They see permanently. They see always, forever. Sada pashyanti surayaha. So we have Purusha Sukta sentence. So the same meaning is echoed here. So we are going to see what we call Trividha Achetana. What are the Trividha Achetana? So Achetanaha Parartha cha Nitya Satata Vikriya. So the insentient objects are meant for others. Parartha. They can be utilized by others, in the sense by the Chetana. Again, they are Nitya. They are all permanent. Unlike the other faith's contention, they are not impermanent. Jagan Mithya, they say. But whereas we say Nitya, Jagan Nitya. Jagan Nitya. The world is real. World is real. Satata Vikriya, you can take it in two ways. Always they are actionless, or always they are actionful. How can you take both meanings? While they are in what you call dissolution, they have no action. When they are created, during sustenance, they are active. Satata Vikriya. Vishishta Kriya, Vikriya, Satatam always. Triguna Karminam Kshetram Prakritehe Rupam Uchyate. Rupam, the original nature of Prakriti, the matter. You say Prakriti means matter in English. And that is what it says Maya in the future. So what does it do? The original nature of the matter is working on the field. What field? Kshetram. So what is that Kshetram? What is the field where the Prakriti works? Triguna. So it acts on Sattva, Rajas and Tamas. Karminam Kshetram. For active or activation, you can say. For activating the field, Prakriti uses these three gunas. Sattva, Rajas, Tamas. How is Lord? Anadihi, he is beginningless. Anadihi Bhagavan. Kalaha, he is the time. Na antaha, he has no end. Asya Dvija Vidyate, this already we have seen that. So, O Brahmin, so this Supreme Soul is seen as beginningless, endless, and it's called time. Avichinnaha tataha tu ete sargasthithyanta samyamaha. So they are not different from each other, because what are not different from each other? Creation, sustenance, and dissolution are not different from, separated from the Lord. Avyuchinna, they are always associated with. Tataha, therefore, tu, but, ete,
These, what are that? These. Sarga, Sthiti, Anta, Samyama. Sarga is creation, Sthiti is sustenance, Anta is end of the creation, Samyamaha, control of the creation. Then Divyam, Sthanam, Ajaram cha, Aprameyam, Durvijneyam cha, Agamaihi, Gamyam, Adyam. So we have to understand that he is the primordial being, namely Adyam. Adyam is last word, Adyam. Then Divyam, divine, Sthanam, firm, Ajaram, no old age affects, no oldness, no decrepit nature. Then Aprameyam, immeasurable, his greatness is immeasurable. And Durvijneyam, he is very difficult to understand. How? Agamaihi Gamya. He can be understood a little through the scriptures. Agamaihi. Gita, Bhagavad Gita 14:2 says, Hey Arjuna, இப்பொழுது ஆத்மாவை பற்றி ஞானத்தை உபதேசிக்க போகிறேன். I am going to give you the wisdom of Atma, the soul. The ஞானத்தை பெற்றவர்கள் எனக்கு சமமாக ஆகி பிறப்பு இறப்பு அற்றவர்கள் ஆகும். So what is the similarity between the individual soul and the supreme soul? Once they become wise, they don't have the cycle of birth and death. That's all. Ekantinah sada brahmadhyayinah yoginah hi ye tesham tat paramam sthanam yadvai pashyanti suraya. So we saw that yadvai pashyanti suraya is from Vishnu Purana. So the scholars look at the Lord, whether they are ekantinah. Ekantinah means lonely in the sense always meditating upon the Lord only. Then sada, always Brahma, dhyayinaha, those who meditate, yoginaha, those who do again meditation. These are all little different, slight difference, not a very big shade of difference. Ekantinaha, those who do it lonely meditation, do lonely meditation in a secluded place. Jayinaha, those who keep the Lord in the mind. And yoginaha, when they do mental exercise. Tesham, again spelling mistake is there, printing mistake. Tesham, tat paramam sthanam. All those categories, all these three categories, namely those who think of God permanently, their highest abode is Lord. That is how wise people see. ஏகாந்திகளாய் எப்பொழுதும் பிரம்மத்தியானம் செய்யும் யோகிகள் செல்லும் ஸ்தானம், the place that they reach, நித்திய ஜோதிகள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் மிக உயர்ந்த இடமாகிய பரமபதம். So Parama Samhita says 2:18, பிரகிருதி அறிவற்றது. The matter is unwise. It doesn't have wisdom. பிறருக்காகவே இருப்பது. It is meant for others. We already saw that. Swarupatil nasham illadadu. It won't have death. It won't be destroyed. Original nature is no destruction for the Prakriti. ஆனால் எப்போதும் மாறுபாட்டை அடைந்து கொண்டே இருப்பது. Always it goes on changing. Then it has got three qualities, சத்தம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற முக்குணங்களையும் உடையது. கர்மங்களின் பயனை அனுபவிப்பதற்கு இருப்பிடமான சரீரமாக இருப்பது. So Prakriti is responsible for the experience of all the punya and papa karmas, good and bad actions. இவ்விதம் பிரகிருதியின் சுபாவம் சொல்லப்படுகிறது. So Prakriti's nature is such that. Then again we saw this one. So Prabhuvana Kannane, Prabho, the second line says Prabho. Prabhuvana Kannane, again Para Mausala Samhita 532. கிழப்பருவத்திற்கு இடமில்லாததாய், we just saw that. அஜரம், அளவிட முடியாததாய். அப்பிரமேயம், அறிய முடியாததாய். துர்விக்னேயம்,
சாஸ்திரங்களை கொண்டே அறிய ஏற்றதாயுள்ள ஆகமைஹி கம்யம், அறிய ஏற்றதாயுள்ள பரமபதத்திற்கு திவ்யம் ஸ்தானம் நீ திரும்பி எழுந்துள்ள வேண்டும். So it is it's devotee's request to Lord Krishna that after incarnation is over, you must get back. Generally, we say that he is everywhere, and therefore, even while incarnating, he is available in Paramapadam. So it's not a question of going to one place, remaining there, and coming back to another place or the same place. கல்பந்தோறும் உன் திருமேனியோடு இங்கு அவதரித்துக் கொண்டு உன்னை சரணமடைந்த எங்களை காத்தொழுங்க. Of course, this is from the earth, the individual soul's request, prayer from the earth. Artim gaccha, go. Go here meaning you can go back to Vaikuntham, but you should come again. That's the meaning of gaccha. Raksha, protect us. Artim, the suffering. That means protect us from suffering. Prapannan, those who have surrendered to where? Kalpe kalpe jayamanaha swamurtya. You must be born again. You must incarnate again. Jayamanaha. We say ajayamano bagudha vijayate. The scriptural sentence. Though he is not called born, he is born in many ways, in many incarnations. So jayamanaha, coming to the earth again, then Swamurtya, by his own figure. That means already we know that the Divya Mangala Vigraha, Aprakrita, or Shuddha Sattva doesn't change while he incarnates. That's what we understand. Swamurtya, by his own figure, Kalpe Kalpe, in all the 4 yugas. So we go to the next page. தமசுக்கு அனந்தரமாய் அக்ஷரம் என்று ஓதப்பட்ட திரிகுண பரிணாம விசேஷமே பரமபதம் என்றும். This again note S1, $1, $2, and so on. So it's only explaining the what we saw already. S2 also. நான் உன்னை என்று இல்லை. So we can just go to the top of this page. I shall just go through this fast. Let us go through this fast. So Paramapadam is different from the transformation of these 3 qualities, Sattva, Rajas, Tamas, because Paramapadam consists of only Shuddha Sattva, not Rajas and Tamas. And Paramapadam is indestructible, therefore it is Aksharam. Aksharam doesn't mean here just a syllable. It is indestructible. Anantaramai, Tamasukka Anantaramai meaning Paramapadam doesn't have ignorance, rather darkness. Kalamam ippidiye, oru triguna parinamam endru. So the time is also beyond these 3 qualities. So these 2 opinions are by Beda Abedavadi. There are people who say that individual soul is different from Supreme Soul completely. And there are people who say both of them are exactly one and the same. So Pramana Abhavamam, there is no authority to say. Pramana Virodhamam, there is no contradiction to the authority. Swavachana Virodhamam Kandugul. We must identify where they go wrong or contradict. So in their own words, they contradict. So we must understand their own contradiction, self-contradiction, in order to understand our concept, Pancharatra. So ippadi Vivekitavar. Thus, when he has discrimination power, so what should we say? Nan unnayandi ile. Without the Lord, there is no my existence. And he says humorously, without him,
there is no existence of God. So that's what, so come down to, so Nanmugan Thiruvandadi. So he says, Nammalvar, I think, no, so he says, Indraha Nalayeyaha, இனிச்சிறிது நின்றாக நின்னருளின் பாலதே நன்றாக நான் உன்னை அன்றியிலேன் கண்டாய் நாரணனே நீ என்னை அன்றி இல்லை. If I am not present, there is no use for you. If I don't exist, you don't have any reason to live. That's what he says. Naranane, O Sriman Narayana, Kandai, do you understand? Nan unnai andri ile. I am not without you. Nandraha Kandai, please observe very closely that without me you have no basis. So Indraha Nalayeyaha inichiridu Nindraha Ninnarul en Paladu. Whether it is today, tomorrow, or any time, I need your blessing. Ninnarul en Palade. Your blessing is always with me. This is what you call Mahavishwasaha, great faith in Ammalvar, on the Lord. எம்பெருமானே இன்றைக்கோ நாளைக்கோ இன்னும் சிறிது காலம் கழித்தோ எப்படியும் உன் திருவருள் என்பால் சுரந்தே தீரும். I am quite confident, sure that you will bless me. So எனக்கும் உன்னை அன்றி வேறு புகழ் இல்லை. I don't have shelter other than you. உனக்கும் ரட்சிக்கப்பட என்னை போன்ற தாழ்ந்த உரிய பாத்திரம் வேறு கிடையாது. I am the fittest person to give protection by you because I am the most heinous character. That's the meaning. There is no one below in my status to deserve your blessing. This is what you call self-abnegation. தன்னை தாழ்த்திக் கொள்ளுதல், தன்னை தாழ்த்திக் கொள்ளுதல், lowering one's own status. For example, in committing sins, I am the monarch. Swami Vedanta Deshika says in his Daya Shatakam, Aham Asmi Aparadha Chakravarti. I am the emperor of Naichana. He says, Tvam Guneshu Cha Sarvabhaumi. Both of us, namely you, O Padmavati, Daya Devi of Lord Srinivasa of Tirupati, and myself, I, both of us are one and the same. We have equal status. I am also an emperor, you are also an empress, because you are good in qualities. You are an empress in qualities, good qualities. I am in bad qualities. I am a monarch of bad qualities. Aham asmi aparadha chakravarti. I have committed sins beyond the Shastras, beyond the description of hell given in Bhagavatam. So Thiruvaimozhi 883 says, உணர்விலும் பரவொருவனை அவனது அருளால் உரல் பொருட்டென் உணர்வினுள்ளே இருத்தினேன், அதுவும் அவனது இன்னருளே. உணர்வும் உயிரும் உடம்பும் மற்றுல பிளனவும் பழுதேயாம் உணர்வை பெறவோர் தீரவேறு யானும் தானாய் ஒழிந்தார். ஒப்பற்ற சர்வஜனான எம்பெருமானை, he is all omniscient, he is unparalleled, அவனது அருளாலே அனைத்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்று I want to experience the bliss by embracing him. என் உள்ளத்து ஆசை கொண்டேன், I created desire. அந்த ஆசையும் அவனுடைய பரமபோக்கியமான அருளாலே வந்ததேயாம். So the creation of my desire is also due to him. He only created the desire to embrace him and experience the bliss. உலக விஷயங்களை பற்றிய அறிவும் பிராணனும் இச்சரீரமும் மற்றும் உள்ள அனைத்தும் நிலையான பயனாக மாட்டா என்ற உணர்வை அடியேன் பெரும்படி எம்பெருமான் அருள் புரிந்ததோடும் இல்லாது என் ஆத்மாவும் அவனை விட்டு பிரியாத விசேஷணமாகும் என்ற அறிவையும் அடியேன் பெரும்படி செய்து அவனுக்கு சரீரமான என்னை சொல்லும் சொல்லுக்கு அவனே பொருளாய் நின்றான்.
So he made me understand that all matters of this world, namely my own life, the air, the vital air, pranam, my body, all other things of this world, all are not useful. So I got the feeling, I could understand, and he blessed me to understand. Not only that, my soul is not separated from him, and my soul is like an adjective to the noun. He is the noun, I am the adjective. So the adjective cannot be separated from the noun. And therefore, my soul, individual soul, is never separated from him. And therefore, that knowledge also he gave me. He blessed me with that knowledge. Then he made me understand that my soul is his body. அவனுக்கு சரீரமான என்னை சொல்லும் சொல்லுக்கு. When I say Jivatma, I was made to understand that Jivatma is the property of the Lord. அவனே பொருளாய் நின்றான். He himself was meaningful. All the terms that he gave me to understand were pointing out to him only, and it was meaningful wisdom. So we have, these are all பிறர்வாதங்களும் விடைகளும். That's what other faiths we said. சுவாதீன சுத்தியால் வரும் தெளிவு. Vedanteshika says in this paragraph, page 90, that the people of other faiths, namely Bheda Abhedavadi, when they feel that the souls are different and souls are one and the same, they will analyze their own words and they will realize that they are wrong. That's what he says. And they will understand the right wisdom also. So, Kannanai Yankol Shirappe, என்கிறபடியே, now what is better, whether Lord blessing the soul or the soul meditating on the Lord? It is better that the Jivatma, the individual soul, clings to the Supreme Soul. And of course, the knowledge is given by him, blessed by him. The individual soul, blessed by him, thinks of him. So, Avan Prayojana Visheshatale. Now, we must also understand the same concept, namely, say, for example, our meditation, dhyanam, our yoga, our involvement, our ekanta, again we say japam, say, for example, doing recitation of the names, repetition of the names by recital. Everything we must remember that it is his purpose, for his usage and not our usage. Tanakku prayojana vishesham endrum telindu. So, my usage of the names goes to him, and his usage, his benefit is my benefit. It is not my benefit. For my benefit, I meditate on the names. So, telindu swa adhikara anugunamaha. According to the qualification that I have, adhikara means right, R-A-G-H-T. So, swa adhikara anugunamaha, in favorable to my qualification, the sense right. Swarupa bhara phala samarpanatale இவை மூன்றிலும் நிர்மமனாய் வர்த்திக்கும். In all aspects, I must say, nothing is mine. Nirmamanai. Nothing is mine. Nothing belongs to me. What? Swarupa bhara phala samarpanam. So this is what we see in the first verse in Nyasa Dashakam. Aham madrakshana bharo madrakshana phalam tata. Namamashripate revet yatmanam nikshipet buddha. The same words are here repeated. So
The original nature of the Supreme Soul and the original nature of the individual soul. Are we responsible for that? No. Can we maintain ourselves? Bhara? Can we be responsible for our own maintenance? No. Phalam, what are the benefits that accrue to us? Nothing. Phala. Therefore, samarpan. So we submit everything. So we submit our original nature, the responsibility of taking care of us, the fruit of our life, all these are submitted to Him, and we will be vartikum, we will live without any sense of possession. So Trivida Chidajide Ekatantra Lakshye Yatipati Yamuna Bhashite Anuyoktuhu Idamiti Nigamanta Deshikena Prati Samadishyata Madhavatmajasthaha. Madhavatmajas should be Madhavatmajaya. This Madhavatmajaya, spelling this, printing is not clear. He says, while we look at the single, what you call single strategy, Ekatantra. While we look at the single strategy, having got the meaning of three types of Chetana and Achetana, Yatipati Yamuna Bhashite Anuyoktu. I am following. He says, Nigamanta Deshikena by Nigamanta Mahadeshika, Swami Vedanta Deshika, who follows Anuyoktu, who Yatipati Yamuna Bhashite. We already saw Bhashyakara, namely Ramanujacharya and Yamunacharya Alavandar are being followed. Idam iti, this is the principle. Prati Samadhishyata, again re-showed it, that is recapitulated. Then Madhavatmajaya, to the son of Madhava. So we saw Madhava was the chief of army staff, and his son wanted to have a brief account of Trivida Chetana and Achetana. Saptastan Nibridam Prasadaya. Now this is prayer to the Lord. So Prasadaya, please bless. Nibritam, quietly in the sense, you can say even without others knowing. So Sattvastan, those who are good people, those who are very good in nature should be blessed by you. Then Satam Vrittim Vyavastape, please establish good actions of good people. Rather, you can say this way, in this world, please make it good. That's all. Establish a good atmosphere where all people are good. Then Trasya Brahma Vigadagasaha. Spelling is wrong, printing mistake. Brahma. So when there is a sin against a wise man, threaten him. Trasya. People should get afraid of insulting a wise man. Then Trinamiva Traivargikan Bhava. Remember that Dharma, Artha, Kama are just like a blade of grass. Traivargikan Bhavaya. So make us feel that the Dharma, Artha, Kama are just like blade of grass. Nitya Sheshini. So let me be thrown, Nikshipan. Let me be involved in the permanent Lord, permanent Master, Nitya Sheshini. Nija Bharam, my deposit of my burden of taking care, my protection, Nija Bharam. Sarvam Sahe, one who, it is addressed to the goddess here. So Sarvam Sahe, O goddess, she Sakhe, again on the Lord, friend of
the goddess Mahalakshmi. So Sarvam Saha is Bhuma Devi actually, one who bears all burden. One who bears every suffering is called Sarvam Saha. Sarvam Saha is earth, goddess of earth. So Lord, I mean Swami Vedanta Deshika prays to both Bhuma Devi and Lord Sri Vishnu. Then Dharmam Dharya, hold Dharma, hold righteousness in this world. Chatakasya. Chatakasya Dharmam Dharya, meaning remember that those who long for, like a bird Chataka, long for Dharma, let the Dharma be firm with him. A person who is like a bird to expect only Dharma. And Kushalin, oh Lord, who is full of welfare, Dhara Dharai Kantina. So here, Dhara Dharai Kantinaha Dharmam Dhare. So Ekantinaha, lonely meditators, lone meditators. What do? Dhara Dhara. They are holding the earth firmly. Another meaning is they are meditating in the mountains. And so all those people must be protected. ஆளவந்தாரும் ஸ்ரீ பாஷ்யக்காரரும் அருளிச் செய்த சுவாதீன திரிவித என்று தொடங்கும் ஸ்ரீசுக்தி மூவகை சேதனம் மூவகை அச்சேதனம் ஆகியவற்றின் சொரூபம் நீடித்து நிற்றல் செயல் இவற்றின் வகைகள் அனைத்தும் எம்பெருமான் ஒருவனுக்கே வசப்பட்டனம் என்றும் கருத்தை உடையது. All depend on Lord, that's all. There is no underline the word all. Within inverted commas, all, that's all. We need not say separately Chetana, and so on. So இந்த சுக்தியின் பொருளை தருமாறு கேட்டான் மாதவன் என்பவனின் புதல்வன். இதுதான் இந்த ஸ்ரீசுக்தியின் கருத்து என்று, அந்த ஸ்ரீசுக்தியின் கருத்து என்று இந்த ரகசியத்தின் வாயிலாக வேதாந்த தேசிகனால் விடையளிக்கப்பட்டது. So this is an advice to the boy, advice to the young boy. அவனுக்கே சுவாமி செய்யும் உபதேசம். So because he is a leader, he says, சாத்விகர்களின் உள்ளம் மிக உகக்குமாறு நடந்தது. Make the good people happy. சாதுக்களின் கடமைகளை நன்றாய் நடத்துவேன். Carry out the actions of the good people. Be afraid of insulting or hurting the sentiments of the knowers of Brahman. பிரம்மவித்துக்களிடம் அபச்சாரப்படுவதற்கு அஞ்சினில். That means be afraid of doing adharma. Then இம்மை பயனிலேயே ஈடுபட்டவர்களை துரும்பாக நினை. So those Trivargikan, we saw the word Trivargikan. So remember that those who are indulging in the worldly affairs as blade of grass, they are insignificant. Feel that all those who are worldly oriented people, let them be relegated to the background. The Nityanai, Swamiyai. So be firm, be a master. So just like the Lord. அபராதங்களை கருணையால் பொறுப்பவனாய். Forgive the mistakes by the mercy. பிராட்டியுடன் கூடிய எம்பெருமானிடம் உன் பொறுப்பை சமர்ப்பித்து. So entrust your own responsibility to the Lord who is associated with Goddess Mahalakshmi. மேகம் ஒன்றையே எதிர்பார்த்து நிற்கும் சாதக பறவை போல். So just like the bird Chataka, which expects the rain from the cloud, and it concentrates only on the cloud. So now cloud is here, our Lord Sriman Narayana. எம்பெருமான் அருள் ஒன்றையே எதிர்பார்க்குது.
We expect only blessing from the Lord. So நீ க்ஷேமத்தை அடைவாய். So you will be kushalin. The word kushalin is there. So you will be happy. You will be very happy throughout your life. So that's what advice is given by Swami Vedanta Deshika, because he asked. Generally we say, without asking, don't advise anyone. Arjuna is advised by Lord Krishna in Bhagavad Gita. So those who want to know from you, say my words. Otherwise, don't teach Bhagavad Gita to anyone else. சூக்ஷ்ம அர்த்தங்களே நீ கேட்டுத்தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது நீ உன்னை பத்தி என்னென்ன அவர் தெரிஞ்சுக்கணும், சூக்ஷ்ம அர்த்தங்கள் ரகசிய அர்த்தங்கள்னா கேள்வி கேட்டுதான் நீ தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படித்தான் அந்த ராமானுஜர் வந்து பெரிய விவர திருக்கோட்டி நம்பிட்ட போய் இல்லையா, அப்படித்தானே? ஆக விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீ போய் ரிக்வஸ்ட் பண்ண. இது பெருமாளுக்கு அது இட்ஸ் அப்ளிகபிள் டு பகவான் ஆல்சோ. யூ வில் நாட் பி கிவன் மோக்ஷா அன்லெஸ் யூ ரிக்வஸ்ட் ஃபார் இட். ஆமா, பாஞ்சராத்திர பிரின்சிபலே அதான். ரக்ஷாபேக்ஷாம் அபேக்ஷதே அப்ரார்த்திதா ந கோபாயேத். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த. சாமி, எனக்கு ஒரு சந்தேகம். கோவில் எங்க கோவில்லாம் அருளிச்செயல் டெய்லியே நித்யானந்தம் சொல்றோம் கோவில் உள்ள. whether we can posted the கோஷ்டி சன்னதி கோயில் உள்ள அருளிச்செயல் சொல்லிட்டே இருக்க, நான் போய் கோஷ்டியில சேர்றேன்னா சேவிச்சுட்டு கோஷ்டியில் சேருவேன். whether it is allowed within the temple. என்ன, அதாவது நடுவுல போய் சேர்றது தானே? நடுவுல போய் கோஷ்டியில் சேர போறேன், அதாவது கோயிலுக்குள்ள நடக்கிறது. போலாம் இல்ல போகலாம். கோஷ்டியை சேவிக்கணுமா? ஆமா, சேவிக்கணும். சேவிக்கிறது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தா சேவிக்க வேண்டாம். கை கூப்பினா இல்ல டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் என்ன சொல்ற, கோயிலுக்குள்ள பெருமாள் தான் பிரதானம். என்ன கோஷ்டியா இருந்தாலும், கோஷ்டி சப்போஸ் வீதியில வரான்னு வச்சுக்கோ, ஆமா, பெருமாளோட வந்தா கூட கோஷ்டி பிரதானங்க. பெருமாள் அப்புறமா கோஷ்டி சேவிச்சு பெருமாள் சேவிக்கலாம். ஆனால் கோயிலுக்குள் நடக்கிற எந்த கோஷ்டி அருளிச்செயல் வேதம் எதுவாக இருந்தாலும் பெருமாள் இருக்கிற இடத்துல வேற யாரையும் செய்யக்கூடாது. பெருமாள் இந்த டாப் மோஸ்ட். யார சேவிக்கிறங்கிறது உங்க மனசுல தானே இருக்கு. இல்ல அது கரெக்ட். பட் கோஷ்டி நீங்க பெருமாளுக்கு அதான் சொன்னேன். நான் அவ்வளவுதான் கோஷ்டி தான் சேவிக்கிறேன். கோஷ்டி cannot be equal to பெருமாள். அங்க அது இல்ல அந்த இடத்துல கோயிலுக்குள்ள within the compound of the temple. கோயிலுக்குள்ள நீ உங்களை யாராவது சேவிக்க வந்தா நீங்க வேண்டாம்னு சொல்ல போற. கரெக்ட். உங்க ஆத்துல உங்களை வந்து சேவிச்சா சரின்னு சொல்லுவேன். ஆமா, கரெக்ட் ரைட். ஆனா கோஷ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு பெருமாள். அப்படி ஒன்றும் தப்பு இல்லை. கோஷ்டியை சேவிச்சாலும் நீங்க பெருமாளை நோக்கி தானே, அந்த டைரக்ஷன்ல தானே சேவிக்க போறேன். இல்ல அப்படி இல்லை. ஏன்னா பெருமாள் வந்து கிழக்கு பார்த்திருக்காரு, கோஷ்டி வந்து வடக்கு தெற்கா உட்காந்துருப்பான். நான் சேவிச்சேன்னா பெருமாள் நான் கோஷ்டி பார்த்து சேவிக்கிறது வடக்கு பார்த்தோ தெற்கு பார்த்தோ சேவிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவ உட்காந்துருக்க சைஸை பொறுத்து. இன்னொரு வேடிக்கை கேளுங்க. ஸ்ரீரங்கத்திலேயே தாயார் சன்னதிக்கு வந்தோம்னால், தாயார் சன்னதிக்கு வந்துட்டு பெருமாள் எங்க இருக்கார்? தெற்கே தான் இருக்கார். ஆமா, அதனால தெற்க சேவிக்கலாமான்னு ஒரு கேள்வி வரும். ஆனா இங்க இந்த ஊர்ல மட்டும் தெற்க சேவிக்கலாம். அது மாதிரி வடக்க நீட்டினாங்க பெருமாளுக்கு நீட்ட மாறிடும். இன்னொன்னு கோஷ்டி எந்த பக்கம் இருந்தாலும், எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்தாலும், கோவில்ல எந்த டைரக்ஷனும் கிடையாது. எங்க வேணா சேவிக்கும். ஓகே, அது கரெக்ட். அது ஓகே, அதெல்லாம் கரெக்ட். இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, கோஷ்டியையும் பெருமாளையும் சேர்த்து தான் சேவிக்கிறீங்க, அவ்வளவுதான். அப்படிங்கிறடா அது இது ஒண்ணு. இன்னொரு பாயிண்ட், நீங்க உங்க கணக்குலயே எடுத்துனா கூட உங்களை நீங்க பெருமாளை உள்ள நுழைச்சி சேவிக்கிறது துவஜஸ்தம்பம் மட்டும்தான் சேவிக்கலாம், வேற எங்கேயும் செய்யக்கூடாது.
அது ஒரு கணக்கு. அப்படின்னு துவஜஸ்தம்பம் அப்படி ஒரு வழக்கம் உண்டு. அதான் துவஜஸ்தம்பம் தான். துவஜஸ்தம்பத்தை சேவிச்சுட்டேன்னு பெருமாளை சேவிக்கிறேன். எல்லா பெருமாளையும் சேவிச்ச கணக்கு. இண்டிவிஜுவல் சன்னதி எல்லாம் சேவிக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அது ஒண்ணு, அது ஒரு கான்செப்ட். இங்க ஸ்ரீரங்கத்துல நான் பார்த்ததுலயும், நான் 45 வருஷமா அங்க இருக்கேன். அந்த நாங்க வேடிக்கை அந்த துவாரபாலகர்கள் உள்ள நுழைய துவாரபாலகர்கள் கிட்டக்க ஒரு உண்டியல் ஒண்ணு பெருசா வச்சிருப்பான். ஆமா ஆமா. அந்த இடத்துல சேவிக்கிறது. ஓ நிறைய ஓ பேர் என்ன நினைச்சுப்பா, பணத்தை சேவிக்கிறான்னு நினைச்சுப்பா. பணத்தை சேவிச்சு இல்ல இல்ல, அது பணம். நீங்க இல்ல, நீங்க நீங்க இப்ப சொல்றதுனால நான் சொல்றேன். நான் ம். எப்பயுமே கோயிலுக்கு போனா இருந்தேன், சங்கநாத கோயிலுக்கு போனா துவஜஸ்தம்பத்தை சேவிச்சு விட்டு பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வெளியில வந்தவனும் துவாரபாலகரோட சேவிச்சு போவேன். அது என்ன அது அது இல்ல, நான் அது ஒரு அது என்ன கணக்குல வச்சிருக்கேன்னு தெரியல, அது பண்ணிட்டு இருக்கேன். புரியுதா? இல்ல அது என்னன்னா விஸ்வக்சேனத்தை சொல்றதுங்கிறது வழக்கம் கிடையாது நமக்கு. அதனால துவாரபாலகர்களை சேவிச்சுட்டு போவோம். முதல்ல இல்ல, சேவிச்சுட்டு தான் நான் துவாரபாலகரா சேவிக்கிறதா கணக்கு வச்சுக்கிறேன், நான் பெருமாளை சேவிக்கிறேன்னு வச்சுருவேன். ஏன்னா அது சந்நிதி வாசல். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அது அதாவது துவாரபாலகரால பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தானே உள்ள போறோம். உள்ள போறவங்க சேவிக்கலையே, வெளியில வந்தா சேவிக்கிறோம். ஆமா, சொல்லிட்டு திருப்பி வரதுக்காக. அதனால க்ஷேமாய புனராகமனாய. தேங்க்ஸ் கிவிங். தேங்க்ஸ் கிவிங். அதான் உன்னை என்ன உள்ள விட்டு ஆமா, சேவிக்க விட்டு அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். இன்னொரு தடவையும் உள்ள விடணும். இப்போ உள்ள போகும்போது சண்ட பிரச்சண்டாதி துவாரபாலகேபியோ நமஹா, ஜெய விஜயாதி பாலகேபியோ நமஹா, அப்புறம் குமுதாதி பாலகேபியோ துவாரபாலகேபியோ நமஹான்னு ஏதாவது அது சொல்லி. நம்ம நித்திய ஆராதனத்திலே வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது ஆமா இல்லையா? நித்திய ஆமா ஆராதனத்திலே அந்த இந்த வச்சனம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆமா. கோயில் ஆழ்வார் அதனால தொடக்கத்துக்கு முன்னாடி. ஆமா, அதனால அதே மாதிரி இங்க வரும்போது சரி. இன்னொன்னு, துவஜஸ்தம்பமே இல்லாத கோவில் நிறைய இருக்கு. அது வந்து எல்லாம் அது பொதுவா வந்து அது துவஜஸ்தம்பம் வந்து இல்லாத வைக்கால் கோவில் கோவிலாவே கன்சிடர் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி இப்ப எங்க ஆச்சாரம் அப்படி. எல்லாம் போறதே கிடையாது. ஆமா துவஜஸ்தம்பம் ஆமா, சில கோயிலுக்கு போக பேர் மாட்டான். சில பேர் இல்ல, சொல்றான். அழிச்சிங்கெல்லாம் போக மாட்டார். எனக்கு தெரிஞ்சு அழிச்சிங்கெல்லாம் போக மாட்டார். ம். துவஜஸ்தம்பம் போக மாட்டார் அப்படின்னு பொதுவாக அப்படிதான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். துவஜஸ்தம்பம் வைக்கிறதுக்கு வைக்கல, அவ்வளவுதான். காரணம் தான் சொல்ல முடியும். வைக்கல, இல்ல இல்ல, ஓகே ஓகே, இல்ல இல்ல, அது அவளுடைய இடத்த கன்ஸ்டன்ட், கிடைச்ச இடத்துல ஏதோ கட்டினா பெருமாள் கட்டினா அந்த மாதிரி. அது அவ்வளவுதான். சும்மா எல்லாரும் கோவில் கட்டி விடுறா, அதனால. ராமானுஜதயா பாத்திரம் ஞான வைராகிய பூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்தே. கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்விபசுரோ பங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா வெங்கட நாதாய இதம் விஜயதா புவி ஈரொன்று தோப்பு திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்று சொன்ன பழமொழியோ ஓரன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேர கோமளவும் வாழ்வும். ராமானுஜதயா பாத்திரம் ஞானவைராக்யபூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்ததேசிகம். कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः.
சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள் ஊரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப் போமளவும் வாழ்வு. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ